So let's discuss about thermodynamical relationship in the next module. So for that, let's consider first thermodynamic variables. വേരിയബിൾസ് സോ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് ഈ തെർമോഡൈനാമിക് വേരിയബിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ പ്രഷർ, വോളിയം, temperature, let's say internal energy, entropy. These are the usually macroscopic variables which would define a system completely. So we will be making use of these thermodynamic variables usually in the thermodynamic, study about thermal systems. So there are two kind of variables which we have discussed in the first class itself. There are called extensive variables and intensive variable. Intensive variables. Okay. So ഓർമ്മയുണ്ടോ എല്ലാവർക്കും എന്തൊക്കെയാണ് എക്സ്റ്റെൻസീവ് വേരിയബിൾ ആൻഡ് ഇൻറ്റൻസീവ് വേരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്നത്? സോ എക്സ്റ്റെൻസീവ് വേരിയബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വേരിയബിൾ അതിൻ്റെ എന്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും? നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും. എത്രയുണ്ട് അതിനനുസരിച്ച് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഉദാഹരണത്തിന് മാസ്. അപ്പോൾ പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ എണ്ണം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് എന്ത് സംഭവിക്കും? മാസ് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും അല്ലേ? അതുപോലെ തന്നെ വേണമെങ്കിൽ വേറെ ഇപ്പം എന്താ പറയുക, വോളിയം. എണ്ണം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ വോളിയം, അത് കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യുന്ന വോളിയം എന്തായിരിക്കും? കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. സോ പിന്നെ വേറെ നമുക്ക് എന്താ പറയാൻ പറ്റും? ഇൻറ്റേർണൽ എനർജി. ഓരോ പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെയും ടോട്ടൽ എനർജിയുടെ സമ്മാണ് ഇൻറ്റേർണൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ആസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇൻക്രീസസ്, ഇൻറ്റേർണൽ എനർജി ഓൾസോ ഇൻക്രീസസ്. സോ സിമിലർലി യു ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് entropy is also an extensive variable. Length is an extensive variable. Area is an extensive variable. Then maybe we can say heat capacity. We know that dq by dt. So കൂടുതൽ മാസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ തന്നെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, കൂടുതൽ മാസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റിയും കൂടും. ഇലക്ട്രിക് ചാർജ്, ഇതൊക്കെ എന്താണ്? എക്സ്റ്റെൻസീവ് വേരിയബിൾ ആണ് എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. Now what are the intensive variables? Intensive variables throughout the system same ആയിരിക്കും. For example, the first example you will be using is pressure. എവിടെ നോക്കിയാലും പ്രഷർ സെയിം ആയിരിക്കും. And of course temperature. Then what I can say, viscosity, eta. Viscosity is usually represented by eta. റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ്. നിങ്ങൾ ഏത് വലിയ ഗ്ലാസ് എടുത്താലും ചെറിയ ഗ്ലാസ് എടുത്താലും ആ ഗ്ലാസിൻ്റെ സിസ്റ്റം ആണെങ്കിൽ, സെയിം ഗ്ലാസ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് സെയിം ആയിരിക്കും. സ്പെസിഫിക് വോളിയം, ഇതൊക്കെ തന്നെ ഇൻറ്റൻസീവ് വേരിയബിൾസിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ്. നൗ ടേക്ക് ടു എക്സ്റ്റെൻസീവ് വേരിയബിൾ. ലെറ്റ് us say മാസ് ആൻഡ് വോളിയം. സോ മാസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വോളിയം, അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സാധനം. മാസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വോളിയം, ഇത് നമ്മളെന്താ വിളിക്കുക? I think it's called mass divided by volume is mass per volume. It's called density. Density. So this density will be throughout the same. വാട്ടർ ആണെങ്കിൽ എത്ര വാട്ടർ നിങ്ങൾ എടുത്താലും കൂട്ടിയാലും കുറച്ചാലും വാട്ടറിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി എന്താണ്? സെയിം ആണ്. സോ ദാറ്റ് വുഡ് ബി അൻ ഇൻറ്റൻസീവ് വേരിയബിൾ. സീ ദാറ്റ്. നേരെ തിരിച്ച് വോളിയം ബൈ മാസ് ആണെങ്കിൽ സ്പെസിഫിക് വോളിയം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ വിളിക്കാം. വോളിയം ബൈ മാസ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ an intensive variable. അതുപോലെ തന്നെയാണ് സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി. സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ആ മാറ്ററിൻ്റെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ വാട്ട് ഇൻറ്റൻസീവ് വേരിയബിൾ ആണ്. സോ ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ മാസ് gives you specific heat capacity. That gives you a property of the system itself. So it's a intensive variable. സോ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഒരു ടോട്ടൽ പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന രീതിയിൽ മാസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാത്ത, അല്ലെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാത്ത വേരിയബിൾസിനെയാണ് നമ്മൾ യൂഷ്വലി എന്ത് വിളിക്കുന്നത്? ദേ ആർ കോൾഡ് ഇൻറ്റൻസീവ് വേരിയബിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത്. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഇത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്ന രീതിയിൽ പറഞ്ഞുള്ളൂ. നൗ ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഓൺ ടു എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കൺസെപ്റ്റ് വിച്ച് ഈസ് കോൾഡ് Maxwells Relations. You know the Maxwell.
Maxwell's relations, thermodynamic relations. Okay, so we will be, first of all, we will be deriving it generally. So, this pressure, volume, temperature, entropy. Pressure, volume, temperature, entropy. ഈ നാല് വേരിയബിൾസിൻ്റെ തെർമോഡൈനാമിക് മാക്രോ വേരിയബിൾസിൻ്റെ ചില റിലേഷൻ എന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മളിതിനെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ് us say we know that from the first equation, from the first law of thermodynamics, you know that dq is equal to du plus pdv. Am I right? Okay. Now I can write du is equal to dq minus pdv. No problem. From the second law of thermodynamics, we know that ds is equal to dq by t. That's a definition for entropy. So I can now write dq is equal to tds. Always remember this very important equation. dq can be written as tds. Now instead of this dq, I am writing tds minus pdv. That is du. Okay, good. Now what I am doing is, ഈ നാല് വേരിയബിൾസ് ഉണ്ടല്ലോ നമ്മളുടെ അടുത്ത് പി വി ടി എസ് എന്ന് പറയുന്ന നാല് വേരിയബിൾസ്, ഈ നാല് വേരിയബിൾസിനെയും ഞാൻ ജനറലി ഐ എം കോളിംഗ് ഇറ്റ് ആസ് എക്സ് ആൻഡ് വൈ. ഐ ഡോണ്ട് നോ വാട്ട് ഈസ് എക്സ്, വാട്ട് ഈസ് വി. എക്സ് കുഡ് ബി എനി ഓഫ് ദീസ് four variables, and similarly y could be any of the other three variables. So if I take a pair of x and y, x could be any of these four variables and y could be any of the other three variables. If I take x to be p, then y can be v, t, s, anything. If the x is v, then p, t, s can be y. So that is it. So now let us assume that u is a function of x and y. Let us say some x and y. I don't know what is any of this. What is du then? Du will be dou u by dou x dx plus dou u by dou y dy. Alright, correct? Dou u by dou x should be at constant y, and this should be at a constant x. That we have to specify here. Okay, good. Now in the same fashion, the same line, I am writing ds, where s is equal to a function of some x and y. I don't know what is x and y. This x and y and this x and y can be any of the four, combination of any of the four thermodynamic variable. Okay, s in the term. So similarly I can write dou s by dou x at constant y dx plus dou s by dou y at constant x dy. Similarly, if I take v, then dou v by dou x at constant y dx plus dou dou v by dou y at constant x dy. Clear? Okay, good. Now we know that from this equation, which equation? Let us consider this equation to be 1. Okay, so that is du is equal to tds minus pdv. So du എന്നതിന് പകരം ഞാൻ എന്ത് എഴുതാൻ പോവാണ്? dou u by dou x at constant y dx plus dou u by dou y at constant x dy. That is equal to what? tds, t into ds. What is ds? Dou s by dou x at constant y dx plus dou s by dou y at constant x dy minus p into dou v by dou x at y dx plus dou v by dou y at x d y. Good. Nothing, just some
arrangement. Now what I am going to do is x in the coefficients, dx in the coefficients in onnichu ezhudhan povana, dy ide coefficients in onnichu ezhudhan povana. So what is that? So that is t dou s by dou x at constant y minus p dou v by dou x at constant y into dx plus plus t into dou s by dou y at x dy minus p dou v by dou y at x dy. അല്ലെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ dy നമുക്ക് പുറത്തെടുക്കാം അല്ലേ? Okay, good. dy നെ പുറത്തെടുത്തു. Now see the left hand side of the equation and the right hand side of the equation. So the left hand side you have a coefficient of dx, and on the right hand side also you have a coefficient of dx. Similarly you have a coefficient of dy on the left hand side, and similarly you have a coefficient of dy on the right hand side. So that must be comparable and equatable. So I can write dou u by dou x at constant y should be equal to t dou s by dou x at y minus p dou v by dou x at y. Similarly, dou u by dou y at constant x is equal to t dou s by dou y at constant x minus p dou v by dou y at constant x. Clear? So these are the two equations. Now what I am going to do, a very simple idea. What I am doing is, this is, let us say this is the equation number 2 and this is the equation number 3. So I'm going to differentiate the equation number 2 with respect to y and equation number 3 with respect to x. So first of all 2-നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്, y കൊണ്ട് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഡോ സ്ക്വയർ യു ബൈ ഡോ എക്സ് ആദ്യം ചെയ്തത്, പിന്നെ ഡോ വൈ ഇപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. സോ ദിസ് ഈസ് ആദ്യം ഇതിൽ 2 വേരിയബിൾ ഉണ്ട്, നമുക്ക് 2 വേരിയബിളായിട്ട് തന്നെയാണ്. സോ ഡോ ടി ബൈ, നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് വൈ ഉണ്ടല്ലേ, ഡോ ടി ബൈ ഡോ വൈ at x dou s by dou x at y plus ഇനി ടീനെ പുറത്ത് തന്നെ നിർത്തിയിട്ട് ഡോ സ്ക്വയർ എസ് ബൈ ഡോ എക്സ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ഡോ വൈ. ക്ലിയർ? മൈനസ് ഡോ പി ബൈ ഡോ, നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് വൈ ഉണ്ടല്ലേ, വൈ at constant x dou u by dou x at constant y minus p dou square u by dou x dou y. Good. Now similarly let us differentiate the third equation, this equation, with respect to x. So what is that? Dou square u by dou y dou x is equal to dou t by dou x at constant y dou s by dou y at constant x minus, plus t dou square s by dou y dou x minus dou p by dou x at constant y dou v by dou y at constant x minus p dou square v by dou y dou x. So we have 2 equations now. Okay, so let's call it 4 and 5. Clear? Now you see
Here we know that um, if I change the order of differentiation, okay, so first time, so let us consider x and y are our real variables v, p, t and s എന്തെങ്കിലും ആവട്ടെ എന്ന് വിചാരിക്കുക. ഇതൊക്കെ തന്നെ എക്സാക്ട് ഇൻ്റഗ്രൽസിന് സാധ്യതയുള്ളതാണ്. അതായത് നിങ്ങൾ ആദ്യം ടി കൊണ്ട് ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ വി കൊണ്ട് ചെയ്താലും, വി കൊണ്ട് ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ടി കൊണ്ട് ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്താലും അതിൻ്റെ ഓർഡർ ഈ ഡിഫറൻഷ്യലിനെ ബാധിക്കുന്നില്ല. So these are called perfect differentials. Okay. So in that case, ഈ രണ്ടും എന്തായിരിക്കണം? സെയിം ആയിരിക്കണം. കാരണം ആദ്യം എക്സ് കൊണ്ട് ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വൈ കൊണ്ട് ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്താലും പിന്നെ വൈ കൊണ്ട് ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എക്സ് കൊണ്ട് ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്താലും ദേ ഷുഡ് ഗീവ് യു ദ സെയിം റിസൾട്ട്. ഇൻ ദാറ്റ് സെൻസ് ദീസ് ആർ സെയിം. ഡോ സ്ക്വയർ യു ബൈ ഡോ എക്സ് ഡോ വൈ എന്നുള്ളതും ഡോ സ്ക്വയർ യു ബൈ ഡോ വൈ ഡോ എക്സ് എന്നുള്ളതും എന്തായിരിക്കണം? സെയിം ആയിരിക്കണം. അങ്ങനെ അത് രണ്ടും സെയിം ആണ് എങ്കിൽ അതിൻ്റെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡും എന്തായിരിക്കണം? സെയിം ആയിരിക്കണം. റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് സെയിം ആവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദിസ്. താഴെയുള്ളതും മുകളിലുള്ളതും സെയിം ആയിരിക്കണം എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. ക്ലിയർ? സോ ലെറ്റ് us equate them. നമുക്കത് റൈറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. സോ ഡോ ടി ബൈ ഡോ വൈ അറ്റ് എക്സ് ഡോ എസ് ബൈ ഡോ എക്സ് അറ്റ് വൈ പ്ലസ് t dou square x by dou y dou x minus dou p by dou y at x dou v by dou x at y minus p dou square v by dou y dou x is equal to dou t by dou x at y dou s by dou y at x plus t dou square s by dou x dou y minus dou p by dou x at constant y dou v by dou y at constant x minus p dou square v by dou y dou x. Clear? So that is what we have equated so far. So ഇത് പെർഫെക്റ്റ് ഇൻ്റഗ്രൽ ആയതുകൊണ്ട് ഡോ വൈ കൊണ്ട് ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്ത് പിന്നെ ഡോ എക്സ് കൊണ്ട് ചെയ്താലും ഡോ എക്സ് കൊണ്ട് ചെയ്തിട്ട് ഡോ വൈ കൊണ്ട് ചെയ്താലും എന്തായിരിക്കും? സെയിം ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അപ്പുറത്തുള്ളത് ക്യാൻസലായിപ്പോയി, ഇതും ക്യാൻസലായിപ്പോയി. ക്ലിയർ? നോക്കൂ ഇത്ര മനോഹരമായിട്ടാണ്. സോ നൗ വാട്ട് റിമെയിൻസ് ഈസ് ഡോ ടി ബൈ ഡോ വൈ അറ്റ് എക്സ് dou s by dou x at y minus dou p by dou y at x dou v by dou x at y is equal to dou t by dou x at y dou s by dou y at x minus dou p by dou x at y dou v by dou y at x. ഇതാണ് നമ്മുടെ ബേസിക് ഇക്വേഷൻ. ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? എക്സും വൈയും ഡിഫൈൻ ചെയ്യും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ റിലേഷൻസ് ആയിട്ട് കിട്ടും. സോ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എസ് എന്നും വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി എന്നും അസ്യൂം ചെയ്യണം. ഒന്നാമത്തെ റിലേഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടി എസ് വി. ഓക്കെ, എസ് വി. സോ x is equal to s, y is equal to v. Okay, so let's put it. എന്താ കിട്ടുന്നത് നോക്കാം. ഡോ ടി ബൈ ഡോ വൈ വി അല്ലേ, വി അറ്റ് എസ് ഇൻറ്റു ഡോ എസ് ബൈ എക്സ് എസ് അല്ലേ, ഡോ എസ് അറ്റ് വി മൈനസ് ഡോ പി ബൈ ഡോ വി at s dou v by dou s at എന്താ v is equal to dou t by dou s at v dou s by dou v at s minus dou p by
dou S at V dou V by dou V at S. Good. Now നമുക്കറിയാം ഡോ എസ് ബൈ ഡോ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? 1. ഓക്കെ. അതുപോലെ തന്നെ ഡോ വി ബൈ ഡോ വി എന്ന് പറഞ്ഞാലോ 1. ഗുഡ്. അതുപോലെ തന്നെ ഡോ എസ് ബൈ നോക്കാം ഇവിടെ എവിടെയുള്ളത് ഡോ എസ് ബൈ ഡോ വി. എസ്സും വിയും ടിയും ഒക്കെ എന്താണ്? ദേ ആർ ഓൾ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഇൻ ദാറ്റ് സെൻസ്. സോ ഡോ എസ് ബൈ ഡോ വി, ഡോ എസ് ബൈ ഡോ വി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷനകത്ത് വി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ്. സോ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0. സിമിലർലി ഡോ വി ബൈ ഡോ എസ് എന്താണ്? 0 ആയിരിക്കും. സോ വാട്ട് റിമെയിൻസ് ഈസ് ഡോ ടി ബൈ ഡോ വി അറ്റ് എസ് is equal to minus dou p by dou s at v. Good. Dou t by dou v at s is equal to minus dou p by dou s at v. This is the first Maxwell equation. Am I right? Hope you are getting it clear. Okay. So now you may go on with the same idea. Put for the second Maxwell relation, put x is equal to t and y is equal to v. X is equal to t and y is equal to v. So let's put that. എന്തായിരുന്നു നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ? നോട്ടെ. Okay, let me write it. Dou t by dou v at t into dou s by dou t at v minus dou p by dou v at t ഡോ വി. നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കൂ കേട്ടോ. ഡോ വി ബൈ ഡോ ടി അറ്റ് വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡോ ടി ബൈ ഡോ ടി അറ്റ് വി ഡോ എസ് ബൈ ഡോ വി അല്ലേ? ഡോ എസ് ബൈ ഡോ വി, റൈറ്റ്? അറ്റ് ടി മൈനസ് ഡോ പി ബൈ ഡോ ടി അറ്റ് വി ഡോ വി ബൈ വൈ എന്താ? ഡോ വി. ഡോ വി ബൈ ഡോ വിയും ഡോ ടി ബൈ ഡോ ടി ഒക്കെ ഉണ്ട് അല്ലേ? 1 ആണ്. നോ പ്രോബ്ലം. നൗ temperature is independent of volume, all right? So dou t by dou v, what is that? 0. അപ്പോൾ അത് മൊത്തം 0 ആയി. And obviously temperature and volume are independent, so that is also 0. So what you get is dou s by dou v at t is equal to dou p by dou t at v. So that is the second Maxwell relation. Good. Similarly, the third Maxwell's relation, will you do it? The third Maxwell's relation can be obtained as put x is equal to s and y is equal to p. And the fourth Maxwell's relations can be obtained by
x is equal to t and y is equal to p. Fifth can be gotten by x is equal to p, y is equal to v. And sixth, x is equal to t and y is equal to s. So get those relations kindly and send me by night. Okay, so let's stop. This is a little bit tiring job and you have some work also. So we will stop it here and do problems using the Maxwell's 6 thermodynamic relations. Get me all those 6 relations. Okay, so we will stop it here. Thank you.